హాయ్ అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా చాలా బాగున్నారు కదండీ! సో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అమెరికాలో ఆంధ్ర కపుల్స్. సో, మేమొచ్చేసి ఒక ప్లేస్‌కి లంచ్ చేయడానికి వెళ్తున్నామండి. అందుకే ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసుకున్నాను. రైస్, దాల్, ఇంకా బిర్యానీ, రైతా, కొన్ని స్వీట్స్ పెట్టుకున్నాను. అండ్ ప్లేట్స్, స్పూన్స్ పెట్టుకొని ప్యాక్ చేసుకున్నాను. ఇంకా వెళ్తున్నాము. అండ్ ఇక్కడ చూడండి కౌటిల్య బ్యాట్ బాల్ తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. సో కౌటిల్యకి తెలియదండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో. కౌటిల్య టెన్నిస్ కోర్ట్కి వెళ్తున్నాం అనుకున్నాడు. సో అందుకే బ్యాట్ బాల్ తీసుకొని వచ్చాడు. అండ్ మేము కూడా వెళ్తున్నాం ఇంకా కార్ దగ్గరికి. సో మేము ఇంకా బయలుదేరాము. ఇంతకు మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో చెప్పలేదు కదండి. సో మేము వచ్చేసి మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫీల్డ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నామండి. సో ఇంతకు నేను మా హస్బెండ్ ఏం జాబ్ చేస్తున్నారో చెప్పలేదు కదండి. సో మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఎన్ఐటి గోవాలో పిహెచ్డీ అయిపోయిందండి. సో డాక్టరేట్ తర్వాత ఇక్కడ యూసీఎఫ్లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఫ్లోరిడాలో పోస్ట్ డాక్ చేస్తున్నారు. సో మాది వచ్చేసి J1 వీసా అండి. సో మేము యూఎస్కి వచ్చి 3 ఇయర్స్ అవుతుంది. అండ్ మా హస్బెండ్ వచ్చి 4 ఇయర్స్ అవుతుందండి. అండ్ మేము ఫీల్డ్కి వెళ్ళడానికి ముందు ఇక్కడ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఆఫీస్ దగ్గరికి వచ్చాము. సో ఈ లొకేషన్ వచ్చేసి మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఆఫీస్ ముందండి. చాలా బాగా నచ్చింది నాకు, అందుకే నేను వీడియో తీశాను. అండ్ మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఆఫీస్లోకి వెళ్ళారు. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు ఫీల్డ్కి. సో కావాల్సిన ఐటమ్స్ తీసుకోవడానికి ఆఫీస్కి వెళ్ళారు. సో ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదండి. సో ఇది మొత్తం ఆఫీస్ అండి, మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఆఫీస్ ఇది. సో నాకైతే ఈ లొకేషన్ చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ నేను కౌటిల్య వెయిట్ చేస్తున్నాము. సో కౌటిల్య ఫీల్డ్ దగ్గర టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి కదండి. సో కావాల్సిన ఐటమ్స్ మొత్తం ప్యాక్ చేసుకున్నాను. అండ్ బుక్స్ కూడా. సో మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ తెచ్చుకున్నారు. ఇంకా మేము ఫీల్డ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. సో ఇక్కడ కనిపించేది మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫీల్డ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కనిపిస్తుందండి. ఇది సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ, చాలా పెద్దగా ఉంది. సో మనం ఇంకా మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫీల్డ్ దగ్గరికి వచ్చేసామండి. ఇంకా కౌటిల్య పడుకొని లేచాడు. ఇంకా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు విండోలో చూసుకుంటూ. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫీల్డ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఇది మొత్తం మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫీల్డే అండి. సో మేము వచ్చేసి లోపలికి వెళ్ళకూడదు. ఇక్కడ లోపల వచ్చేసి వోల్టేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మేము వెళ్ళకూడదు. సో అందుకే ఇక్కడ ట్రీ కింద పెట్టారండి కార్ని. సో మేము ఇక్కడ ట్రీ కింద వెయిట్ చేస్తున్నాము. మా హస్బెండ్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్తున్నారు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి. సో మాకు ఒకసారి ఇక్కడ గేట్ దగ్గర స్నేక్ కనిపించిందండి. సో మేము లోపలికి వెళ్ళకూడదు కదా, ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాము. బ్లాక్ కలర్లో ఒకటి స్నేక్ కనిపించింది, పెద్దగా ఉంది చాలా. హాయ్ అండి. ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ నుంచి ఫారెస్ట్ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఎయిర్ తీసుకుంటుంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. అండ్ ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండి ఉండి ఒక్కసారి ఇలా వచ్చేసరికి చాలా రిలీఫ్గా ఉందండి మాకైతే. సో మేము ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. అండ్ మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి వెళ్ళారండి. మేము ఇక్కడ కార్లో వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ చూడండి కౌటిల్య. అండ్ కౌటిల్య వచ్చేసి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడండి. సో ఒక్కసారి కూడా టీవీ అని అడగలేదండి. సో ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ నుంచి ఫారెస్ట్ అండి. సో మనం అటు సైడ్ వెళ్ళకుండా మొత్తం ఇక్కడ ఫెన్స్ వేసి పెట్టారు.
ఫీల్డ్ వచ్చేసి లాస్ట్ అండ్ ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ నుంచి మనకు ఫారెస్ట్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మొత్తం పైన్ కోన్ ట్రీస్ ఉన్నాయండి, చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి ట్రీస్ వచ్చేసి. అప్పు 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 సో ఇంకా కౌటిల్య ఫోన్ చేస్తున్నాడు. యా ఐ విల్ క్లోజ్. యా అప్పా ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు, ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయటానికి. నువ్వు మంచిగా మాట్లాడాలి, అప్పట్లో మాట్లాడకూడదు. అండ్ కౌటిల్యకి లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిసేపు అలా మాటలు మాట్లాడించుకుంటూ అండ్ రైమ్స్ చెప్పుకుంటూ టైం మొత్తం అలా స్పెండ్ చేసామండి. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. కౌటిల్య ఒక్కసారి కూడా టీవీ అని అడగలేదు. సో ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్కి కొంచెం దూరంగా ఉన్నాము. సో వీడియో తీసేటప్పుడు మాత్రమే నేను మొబైల్ తీసుకున్నాను. సో మిగతా టైంలో నేను అస్సలు యూజ్ చేయలేదండి. అండ్ కౌటిల్య తిన్న 2 అవర్స్కి మేము తిన్నామండి. సో అప్పుడేం వీడియో తీయలేదు. సో కార్ పార్క్ చేసింది ఈ చెట్టు కిందే అండి. సో ఇక్కడ చాలా పైన్ కోన్స్ పడ్డాయి. ఈ ట్రీ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ నేను కౌటిల్యకి పైన్ కోన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూపిస్తున్నాను. కౌటిల్య కూడా తీసుకొని చూస్తున్నాడండి. పైన్ కోన్స్ అని అంటున్నాడు. మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. అంతే. 1 2 3 4 5 వాటర్ బాటిల్. సో కిడ్నీ టీవీ లేకుండా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి. సో టీవీ ఉంటేనే చాలా ప్రాబ్లం. ఛానల్స్ ఎప్పుడు చేంజ్ చేస్తూనే ఉండాలి. Sun. Wow, show me. Where is sun? Sun is it. Show me. Wow, sun. Sun. Good. Goodbye, Appu. Nice observation. సో మీరు కన్వర్జేషన్ విన్నారు కదండి. సో బాటిల్ మీద సన్ సింబల్ ఉందని సన్ అని చూపిస్తున్నాడు. అండ్ అంతేనండి వాళ్ళ వీడియో. మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. బాయ్.